welcome to our Spanish Tongue Twister Challenge! Hi, what's up, Minyeo TV? This is your Sugar Spice and sometimes nice. My name is Blake and I'm from MACHONGETTES TV. Hey, placer conocerte. This is DJ Adam from the FM station Wish 107.5. Hi, my name's Dailyn and I am accepting Minyeo TV Spanish Tongue Twister Challenge. Hi, Sol and Luna! We're here to do your Spanish Tongue Twister Challenge. Woo! I'm here to try out the Spanish Tongue Twister Challenge. I will get to try to do some Spanish tongue twisters for my friend Sol. I'm not so sure. I'm not really like Spanish speaking, but I'll go ahead and give it a try for Sol and Luna. This is very challenging, but I'll do it for you, mommy. Hola, ¿qué pasó? Let's do this! Let's get it! We're gonna be presenting you 5 tongue twisters in Spanish, and they are labeled from level 1 to level 5, being level 1 the easiest one and level 5 the most difficult one. We are going to read it to you and then you have to try to say it as fast as possible. Level 1. Si yo como, 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 y tú comes, como, comes. ¿Cómo comes, como, como? Si yo como, como, como. Si yo como, y tú come, como, come. Como, como, si yo como, como. Si yo como, y tú come, como, come. Como, si yo como, come. Si yo como, y tú come, como, come. Como, si yo como, Si yo como, y tú comes, como, comes. Como comes, como, si yo como, como. Si yo como, y tú come, como, si yo como, como. Let's try to say this as fast as possible. Si yo como, y tú come, como, si yo como, como. Faster. Si yo como, y tú come, como, si yo como, como. It's too easy. That was a little bit difficult, if we're being honest. That was a bunch of como. Level 2. Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas plancha Pancha? Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas plancha? Okay, my turn. Si plancha. You already said plancha. Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas plancha? Oh my god! I just missed out the last word. Oh my god. Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas? Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuánta plancha pancha? Faster, I'm gonna do it faster, hold up. Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas plancha? Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas pancha? Si Pancha plancha con 4 planchas, ¿con cuántas planchas pancha? Sol, this is too easy. Level 3. Yo no compro coco porque poco coco como. Como poco coco como, poco coco compro. Yo, level 3 is now underway. I think I'm gonna get in trouble on this one. Yo no compro coco porque poco coco como poco coco como, poco coco compro. Yo no compro coco porque poco coco como poco coco como, poco coco compro. Oh my god, did I do that correctly? Yo no compro coco porque poco coco como. Como poco coco come. Como poco coco compro. Yo no compro coco porque poco coco como. Como poco coco como. Yo no compro coco porque poco coco. Yo no compro coco porque, oh my gosh, this is not easy. One more time. Yo no compro coco porque poco coco como. Como poco coco compro. Yo no compro coco porque poco coco como. Como poco coco como, poco coco compro. Yo no compro coco porque poco coco como. Como poco coco como, poco coco compro.
Yes, sir. Level 4. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Pablito clavó el clavito. ¿Qué clavito? Cablito. Cablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Pablito clavó un clavito, que clavito clavó y Pablito. El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Napagod. I got tired. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Let's try to say this as fast as possible. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Okay, the struggle is real. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Should I go faster than that? Can I go faster than that? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Oh my God, did I actually? Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Pablito clavó el clavito que clavito clavó Pablito. El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Yes, sir. And the last one, and the most difficult. This one that not even native speakers can pass. And I'm probably gonna do a mess while telling you in slow motion, imagine. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes. Take two. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. I heard that even natives are having a hard time saying this tongue twister. So let's try to see if how well I would do with this one. They said that this was like probably the most difficult. So don't judge me if I ever miss out or mispronounce anything. Tres tristes tigres tragaban trigo en trigal. En tres tristes trastos tragaban... Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. I think this is nice because they flow, like they flow swiftly in your tongue. Tres tristes tigres tragaban trigo en trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. One more time. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Oh my God, I'm so good. Okay, I think that's the fastest I can go with this. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. That's it. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. What do they mean though? I'm not gonna get canceled on this one, am I? Hold on a second. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Saul, why are you doing this to me? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. That's it for the Spanish speaking challenge. I hope you enjoyed watching our attempt on doing it. Let us know how we did. Please do subscribe to MACHONGETTES TV and of course Minyeo TV. To all my people, to all my folks from the DR or the Dominican Republic,
Please always stay safe. God bless you. And to the sisters, let's go. Good luck on everything. Mwah. So, thanks for tuning in, and that's it. Thank you, Luna and Sol, for having me. Bye, Sol and Luna! Bye! Yay! Goodbye. Bye.